Wave equation use. Hello, so we're back to another topic of quantum mechanics, and that is the well-behaved wave functions. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷനിൽ യു സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square plus v, okay, into psi is equal to E psi. ഇത് ഞാനൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതിയെന്നേ. You have seen the other form. It's okay. It is just rearranging the terms. Okay. Now, ഇതിലെ ഈ ആളാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. And we had discussed in the last class about the significance of psi. That is the Born interpretation of psi. What is actually psi? Now, after saying that, ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എടുക്കണ ഈ psi, that is a function, right? ആ function, it is something that depends on the coordinates x, y, z. ഇതിപ്പോൾ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡ് മാത്രമേ ഈ psi ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓൺ ദീസ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ. നൗ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, നൗ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ, നൗ you can say that this part, അതായത് ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ടല്ലേ. നോക്കൂ, ഒരു എം ഉണ്ട്, ഒരു എച്ച് ക്രോസ് ഇസ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു എച്ച് ബൈ 2π ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ 2π. അത് ഞാനൊന്ന് എച്ച് ക്രോസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ plus v എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, these are all some mathematical terms, okay, or some kind of functions. So ഇതിന് mathematical operations. So these all can be combined and we say that is called the operator. Okay, ആ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ മൈനസ് എച്ച് cross square by 2m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square plus v. ഇത്രയും വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഐ കം ടു വാട്ട് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ നോ ആസ് ദി ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഞാൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് psi ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ psi. അതായത് ഇഫ് ഐ ഡു സം എച്ച് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ ടു ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഐ ഷുഡ് ഗെറ്റ് സം ഇ ഇൻ ടു psi. നൗ ഈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇസ് എനർജി. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി ഒരു വാല്യൂ ആവുമല്ലോ. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറോ അതിലേക്കാണ് ആ ഇത് പോവുക. ഇറ്റ്സ് എ വാല്യൂ. സോ സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിച്ച് വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ. സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു psi എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ you should understand that this is what is called the Schrodinger wave equation in the short form. Okay, ഈ Schrodinger wave equation നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ, you are trying to solve for a function. For example, you are saying f of x is equal to x square plus 2x എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, if I am giving x equal to 1, you are going to solve it, right? എഫ് ഓഫ് 1 എടുത്തിട്ട് 1 ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഈ സൈ എല്ലാ സൈ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല. Okay, so that is what we mean, that we say that there are certain conditions that are acceptable. That is, wave function should satisfy certain conditions, okay, that are acceptable.
Now endana aa condition. So that is what ee condition satisfy idu kayna. Okay, once it satisfies this, then we say that Sai is well behaved. സോ നല്ല അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ നല്ല കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നാൽ യു ആർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി വെൽ ബിഹേവ്ഡ് wave function. So let us look at what are the conditions. Okay, so acceptable avanengil, okay, for psi to be acceptable, okay, for psi to be acceptable, there are certain conditions it must meet, and the first one is psi must be single valued. Okay, now psi single value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതായത് psi must have only one and only, let me write it in the other way, one and only one value എവിടെ? at each point. Now നമ്മൾ ചില സമയത്ത് കാണില്ലേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. എക്സിന് -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ സെയിം വാല്യൂ കിട്ടും. ഇത് പാടില്ല. സോ ഒരേ ഒരു പോയിന്റിന് ഒറ്റ ഒരു വാല്യൂവേ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യു കനോട്ട് ഹാവ് 2 values ഫോർ ദ സെയിം പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഓരോ പോയിന്റിന് ഓരോ വാല്യൂ. ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് മൈ സൈ സ്ക്വയർ? സൈ സ്ക്വയർ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഷുഡ് ഓൺലി ഹാവ് വൺ വാല്യൂ. You cannot have that probability. So which means that psi square probability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, now suppose എൻ്റെ psi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് psi, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു വേവും പാർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം അല്ലേ? അപ്പോൾ like I told, as it moves around it will be like this, right? So ഇങ്ങനൊരു വേവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ so when I say psi square, it means the probability of finding the electron in this place. Now if I have the same value for 2, okay, 2 wave function, which means that this electron is here as well as, suppose where a wave aayirunengil, okay, it is here. Can it be at this 2 position? Can you be at 2 places at the same time? No, right? ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ. സോ ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് വൺ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈ ഷുഡ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. There are 4 points, so just remember this. First point is psi must be single valued. Psi must be finite. Finite എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ പറ്റില്ല, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം അതിന്. അതായത് വേവ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോവാച്ചാൽ അതിനൊരു നമ്പർ നമുക്ക് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ ഫൈനൈറ്റ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 10,000, 1 million ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇല്ല. ദ തേർഡ് പോയിന്റ് we have to think about is that psi must be continuous. That is, you cannot have sudden jumps in its value. Okay, psi must be continuous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വേവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ, അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ, കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനാണ് പറയണത്. നമ്മൾ മാത്സിൽ കാണാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഗോസ് അപ് ടു ഹിയർ, യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ്
ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആവാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു whatever be the path it takes, it has to be continuous. So that is the third condition. And the fourth condition, is that psi must be quadratically integrable. Okay, now what does this mean? അതായത് integral over all space. Okay, so integral means over all space means minus infinity to plus infinity. Space is infinite, so minus infinity to plus infinity പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്പേസ് നമ്മൾ എടുത്തു. integral over all space. അപ്പോൾ അതാരാ? psi കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഇൻറ്റു psi d tau. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ d tau is the what was d tau? d tau is equal to a small dx into a small dy into 2 small dz, which is the volume element. This is what we call as the small volume element. So you're just talking about a small ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ വാല്യൂസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽ okay should be quadratically integrable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is equal to a finite real number. Now that is what is actually probability. ഇതിനെയാണ് ഞാൻ probability എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, this factor. So right now let's not be confused. So ഇതാണ്. So conditions for a well behaved, അതായത് നമുക്ക് acceptable functions for the Schrodinger wave equation നമ്മൾ എടുക്കണ psi എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? ആ ഫങ്ഷൻസിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ആ ഫങ്ഷനെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. ആ അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫങ്ഷൻസ് ഹിയർ ഫങ്ഷൻ ഏതാ? വേവ് ഫങ്ഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്താ? 4 എണ്ണമാണ്. psi must be single valued, അതായത് ഒരേ ഒരു വാല്യൂവേ ഉള്ളൂ അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ്. psi must be finite, it cannot have infinite value. Okay, then psi must be continuous, psi must be quadratically integrable. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടിയും if integral minus infinity to plus infinity psi star psi d tau is equal to a finite real number. Okay, so this is all what we talk about a well behaved wave function.